Descubra a incurvel transformação 30 dias que revela o amor oculto de uma maneira inusitada. No coração do Vidigal a favela pulsava com vida e ruas apertadas, onde Pedro, jovem de 24 anos, se apreendia a cada novo dia tentando realizar o sonho de ser chefe renomado. Desde pequeno suas lembranças eram repletas dos aromas reconfortantes das comidas que sua avó, Dona Maria, preparava com tanto carinho. Ela era uma mulher forte, sempre a trabalhar, vendendo seus quitutes nessas esquinas, mantendo a memória de seus amores que partiram cedo. Mas a vida não foi generosa. Perdeu o emprego buff por causa de preconcedos que, como ladrão a espreita, rubrum su potential a dor suffocante parecia invader su peito. Neo vumi deixar proclamou, com uma determinação incendiada. Pedro sunho alto, sunho com uma aula de culinária na escola local para unir sua comunidade. Convocou todos. Vizinhos estudantes, 8 alguns endinheirados. Nasu enteo espaço carregado de moco, caldeiro fervante onde o preconceito tentava se misturar ao amoria asiático. Na primeira aula, recetas brotaram. Cada receita eram memórias compartilhadas. Entre ingredientes, Dona Maria observava seu neto. Ela sentia que, ao mesmo tempo que o ajudava carregava segredos. Passado onde havia sido subestimada, e tinha o coração caio de amor pela gastronomia. Vamos Pedro não desista. A voz dela ecoava seus pensamentos, dando força ao seu sonho. Mas desafios surgiram, e a tensão aumentava. O raciocinio dos participantes era profundo, seus olhares mostravam como as diferenças de classe ainda separavam muitos. Os preparos culinários tornaram-se palco de diálogos sobre preconceito. Por que os que vem de baixo não podem chegar ao topo? Questiona uma mulher de pele clara. Pedro sentiu no na garganta. A conversa fosse acendendo como uma fogueira. Ele não apenas ensinava a cozinhar, mas mostrava como a vida poderia ser do mesmo jeito. Prato que alimenta, que em uma semana, no entanto, uma tempestade implacável atingiu o Vidigal, levando tudo ao chão. O sudabu, e os novos leicos entre as classes se testaram. A comunidade se unia momento de vulnerabilidade extraordinário. E assim, quando famoso crítico gastronômico apareceu, atraído pela nova onda de solidariedade, Pedro se sentia dividido. O que significava ser reconhecido, sabendo que sua comunidade ainda via tanto sofrimento ao redor. Antes de continuar, eu preciso te alertar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clique no sininho e marque todas as notificações para não perder os próximos vídeos. Se puder deixar like. Isso realmente ajuda como alcançarios, faz a diferença. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Está sempre curioso para saber como. Este do outro lado de tela. Agora vamos continuar. Como a magia de culinária jogo, Pedro decidiu explorar mais sobre Dona Maria. Ele havia diferente agora. Como alguém que havia enfrentado suas próprias lutas. Descobriu que ela também havia sonhado ser chefe. Mas a vida teve outros planos. No entanto, uma rivalidade antiga entre os moradores de favela e os ricos de zona sul começou a ressurgir. Ele se viu no centro redemoinho, segurando a batida casamento cultural inédito que poderia mudar seu destino para sempre. Agora, como tudo presta desmoronar, a pergunta que ardia sua mente era, onde iria por amor e justiça? O que ele estaria disposto a sacrificar para garantir que sua comunidade fosse respeitada e unida? O dia seguinte parecia ainda mais pesado. A tempestade havia deixado marcas visíveis no Vidigal. As ruas estavam alagadas, e os rostos das pessoas refletiam preocupação. Pedro olhou pela janela de sua casa, e viu cenário devastado. Mas também notou símbolo de resiliência de sua comunidade. As pessoas concorreram se junta, ajudando umas às outras,
compartilhando alimentos salvados y lidando como estanos. O som de risadas, e conversas chegava de uma pequena pracinha, onde alguns moradores, mesmo em meio ao chaos, se reuniam para fazer melmoco cultivo. Pedro sentiu calor no coração. Em tempos difíceis, a comida sempre teve essa capacidade de unir as pessoas. Com isso em mente, decidiu que não poderia apenas ficar parado. Reuniu os participantes de sua aula de culinária. Vamos fazer algo diferente hoje. Anuncia ele. Em vez de focar em receitas individuais, vamos fazer grande banquete para todos. Todos podem trazer ingrediente prato. Ok acum. Alheres de surpresa se seguirão, mas logo a proposta foi recebida com entusiasmo. Ali, em meio a sorrisos e borbolhas de ideias, ele percebeu que a aula se tornara verdadeiro festival de união. As receitas eram trocadas, as histórias de vida se entrelaçavam, e os sabores ganhavam significados. Pedro vai a força de sua avó se manifestar ali, nas mãos de cada Quando o crítico gastronômico apareceu, a misto de ansiedade e entusiasmo tomou conta de Pedro. O que eu vou fazer é me perguntar sobre minhas influências? Pensou. Mas ao olhar ao redor e perceber a alegria que a comida proporcionava, ele decidiu que apenas precisaria ser genuíno. Ele queria que o criticismo fosse orientado a entender a alma daquela refia o que havia por trás de cada prato. Durante o evento, o crítico observou atentamente, mas também fazia perguntas. Ele pergunta para uma jovem que havia trazido doce típico de Bahia. O que isso representa para você? A jovem nervosa, começou a falar de sua avó. De como as receitas foram passadas de geração em geração. E assim todos começaram a compartilhar seus próprios universos, e Pedro percebeu que aquele momento era mais do que culinária. Era uma celebração de suas histórias. A comunidade estava unida de uma forma que ele nunca havia visto antes. As classes pareciam se dissolver na simplicidade dos pratos. No calor humano, nas risadas que ecoavam naquelas ruas malhadas. Mesmo assim, no fundo do peito, Pedro sabia que a rivalidade ainda estava ali, latente, pronta para eclodir a qualquer momento. Quando a apresentação do crítico culinário cômico, Pedro sentia que o coração estava prestes a saltar pela boca. O olhar dele percorria cada prato, absorvendo as histórias e intensidade. O verdadeiro sabor está na união, pensou Pedro. Mas no fundo a dúvida o consumia. Se a comunidade se unia para essa celebração, o que aconteceria quando voltassem ao dia a dia? E mais importante, após o evento, ele realmente poderia se tornar a voz de mudança que tanto desejava ser. A resposta aguardava na cava da próxima esquina. As luzes de tarde começavam a se apagar no Vidigal, mas a energia da comunidade ainda pulsava como coração forte. Depois da apresentação do crítico, clima de expectativa parava no ar muitos moradores se reuniam em pequenos grupos, comentando o que haviam ouvido. Pedro observava ansioso cada canto daquela roda de conversas, esperando sinal de que o impacto das suas ecos ainda reverberava. Enquanto ajudava a rumor os pratos e guardar os restinhos do banquete, foi abordado por Carla, uma mulher que sempre trazia sua famosa maquica. Você viu a alegria no rosto das pessoas? Isso foi tudo graças a você. Ela disse, sorriso largo estampado. A energia de sua empolgação fez Pedro sentir frio na barriga. Bem, e se isso acabar amanhã? E se todos voltarão a se importar apenas com seus próprios interesses? Pensou, o medo crescendo dentro dele. Pedro virou se dirigiu a pracinha, onde a conversa continuava animada. Grupo de crianças corria com belos coloridos. E o som das risadas misturava-se com os ecos das histórias compartilhadas. Aquela cena o fazia acreditar que o dia poderia não ter sido só evento momentâneo, mas primeiro passo. Ele decidiu então que precisava falar. Subiu em pequeno banco chamando a atenção de todos. Oi gente! Quero agradecer a cada de vocês pela presença e contribuição. Hoje nos não apenas cozinhamos, nos criamos algo maior.
Podemos fazer isso todos os dias. O que vocês acham de nos reunirmos semanalmente para jantar juntos, trocar receitas e histórias? Para manter essa energia viva? Os rostos se iluminarão. Alguns assentarão com entusiasmo, enquanto outros trocavam olhares de reflexo. Dentre eles estava Renato, conhecido por sua rivalidade com Pedro na cozinha. Ele atravessou o pequeno espaço e, com a voz firme se manifestou. O topo. Posso ensinar algumas receitas do meu jeito. A gente pode misturar o que você faz com o que eu faço. E quem sabe criar algo inédito. Os aplausos quebraram a tensão do momento. As voces se unirão em coro de ideias. E Pedro sente uma onda de esperança se espalhando por seu peito. Mas a sensação de insegurança persiste. O fantasma de competição ainda colocava dúvidas na cabeça dele. E nesse misto de emoções questiona-se se a solução era tão simples assim. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, olhou para a janela e viu a lua refletindo sobre as poucas deixadas pela tempestade. Uma imagem que simbolizava a transformação, a beleza que poderia surgir mesmo em meio ao caos. Mas o que aconteceria na próxima semana? Quando se encontrassem novamente? Será que a unidade conseguiria resistir à pressão do cotidiano e da rivalidade? Com essas perguntas na mente, o sono não vinha. No fundo, Pedro sabia que uma nova batalha estava apenas começando, mas algo dentro dele pulsava como a coragem necessária para enfrentar o que estava por vir. E no silêncio de noite, uma nova ideia começou a se formar, plano que, se concretizado, poderia mudar tudo de uma vez. Amanhã, ele se levantaria e tomaria uma decisão. Mas que decisão seria essa? O dia amanheceu radiante no vidigal, e Pedro acorda com sentimento de renovação. O sol brilhava, e sua mente fervilhava com ideias. Hoje é o dia, pensou enquanto se arrumava. Sabia que precisava agir. Não poderia deixar a dúvida dominá-lo. Lembrou-se das palavras de Carla e do sorriso dos outros moradores. Não era só sobre comida. Era sobre construir algo duradouro ou ser de casa. Pedro quase trocou várias crianças correndo, brincando e espalhando felicidade. O vento fresco trazia o cairo das flores e das delícias que as mães começavam a preparar para o dia. Ele se detive por instante observando. Uma rua cheia de vida. Uma comunidade pulsante. A energia daquele momento acende uma chama dentro dele ou se aproximar da presinha. Via Renato discutindo animadamente com grupo de jovens sobre como fritar os pastéis de maneira perfeita. Aproximou-se timidamente, mas logo encontrou confiança. E aí Renato? E se fizéssemos evento de culinária? Todos poderiam aprender pouco com vocês. Os melhores cozinheiros do lugar. Renato olhou para Pedro. Os olhos brilhando de surpresa. Evento? Isso poderia dar certo. Mas e se as pessoas não apareceram? E se for flop? E se for incrível? Responde Pedro, sua voz cheia de esperança. Imagina a gente misturando os pratos. Unindo todo mundo nessas receitas. A gente faz festival. Renato começou a sorrir. E Pedro percebeu que a chama de competitividade poderia se transformar em colaboração. Logo, os dois estavam cercados por mais moradores, que escutavam atentamente as ideias deles. A excitação na voz de Pedro era contagiante. Vamos fazer isso. Podemos chamar os outros para ajudar com a música, as danças e quem sabe, preparar uma competição amigável de prato mais saboroso. Sugeriu uma mulher mais velha, que conhecia todas as receitas de família, os murmúrios de animação cresceram, e a presinha se transforma em verdadeiro projeto grupo. Cada com sua ideia, sua especialidade. O som das risadas e das conversas se misturava, e Pedro já não sentia mais o medo. Havia uma conexão palpável, como se todas as vozes formassem socorro. Mas no fundo a insegurança ainda permanecia. E se após o evento tudo voltar ao normal? E se apenas pequeno daquela alegria ficar no ar? Pedro olhou para Renato, que conversava empolgado com as crianças.
vai o mesmo olhar de determinação nos rostos dos outros. Acreditar na transformação era ato de coragem, mas a idea de possibilidade pulsava mais forte. Enquanto combinávamos tarefas e distribuíam funcos, Pedro percebeu que o mar desafio não era a rivalidade, mas sim manter essa energia viva. Era preciso pleno. Precisava dar pasinho alum, algo que engajasse todos por mais tempo. Quando tudo parecia encaminhado e o evento começava a tomar forma, uma nova incorporadora entrou no meio da conversa. Ela trazia promessas de modernidade e desenvolvimento, mas as alhas observavam muito mais do que o festival. Uma inquietação no peito de Pedro disparou alarmes. O que poderia isso significar para a comunidade? Ele olhou para o grupo que se formara ao seu redor. Pensamento o abalou. Estamos prontos para o que está por vir? E acima de foi. Como o festival nascendo como uma fênix. Mas a sombra de incerteza se aproximava. E Pedro sabia que ele teria que lutar para proteger aquele sonho. Uma nova decisão teria que ser tomada. Como garantir que, dessa vez, o amor e a união se mantivessem firmes diante da amiga que surgia? Pedro não conseguia dormir. A imagem da incorporadora surgindo no meio do entusiasmo ainda reverberava seus pensamentos. O que ela queria realmente? As promessas de modernidade pareciam sedutoras, mas a que custo? Ele sabia que a transformação podia trazer não só progresso, mas também riscos. O vidigal a vida que fervilhava cada esquina, poderia mudar para sempre. No outro dia, ao amanhecer, Pedro se encontra com Carla na pracinha. O Cairo das flores que começavam a brotar no quintal de uma das casas vizinhas era vibrante, trazendo uma luminosidade doce ao dia. Carla, como seu jeito tranquilo, percebeu a tensão seu rosto. O que está pegando, Pedro? Você não parece você hoje, disse ela. Como preocupação esfumicando a seu olhar. A incorporadora. Eu sinto que podemos estar passo de perder o que temos aqui. Ele desabafou, a voz tremula. Todo esse sonho do festival pode se dissipar sob a promessa de algo que talvez não seja para nós. Carla respirou fundo, estudando o combate em que eu entendo seus medos. Mas a gente tem que lutar pelo que construmos. A comunidade forte, e estamos todos juntos nisso, não é? Pedro se sentiu pouco mais aliviado. A força de conexão que tinham, a amizade que se espalhava pela comunidade, ainda era balsamo. Eles decidiram convocar uma reunião na pracinha. Seria momento para compartilhar preocupações, reforçar lecos e trazer pleno. Foco claro para enfrentar os desafios que viriam a medida que o sol subia. A pracinha começava a ser preenchida. As vozes ecoando enquanto cada morador chegava, trazendo seus próprios anseios e ideias. Pedro fica surpreso ao ver a quantidade de pessoas que se preocupariam como seu futuro. Pequeno grupo de jovens se aproximou, animados, e propuseram que todos participassem de divulgação do festival nas redes sociais. A ideia era fazer vídeo que mostrasse a essência do vidigal, o calor humano, a criatividade das receitas e a paiseo da comunidade. Isso vai chamar a atenção. Faluam deles, como sorriso de dentes brancos. Pedro sentiu uma onda de esperança crescendo seu peito. Sim era isso. Usar a força da comunidade para mostrar ao mundo quem eles realmente eram. Enquanto as ideias fervilhavam, Pedro notou, do canto do olho, a incorporadora observando de longe. A marepio percorreu a sua espinha. O que ela pensaria ao ver aquele movimento todo? O que a cidade pensaria sobre grupo unido, apaixonado por seu lar, resistindo a mudanças que poderiam eliminar suas raízes? A atmosfera se enchia de energia. Sorrisos se multiplicavam. Os olhares firmes se crescendo concordância. A determinação daqueles moradores era palpável. Eles estavam prontos para lutar pelo que era su. Por espaço que não era apenas físico mas emocional. Mas, enquanto o debate fervia, uma voz se levantou, vinda de uma esfera inesperada. João, a morador mais velho e respeitado, que sempre parecia ser a voz de sabedoria.
Pesol, precisamos lembrar também do que significa ser uma comunidade. Neo podemos dizer a ansiedade nos segura oportunidades. Equilibrio delicado. O que vamos de fato proteger o que estamos prontos para dizer ir? A pergunta é que no ar Pedro sensuam no na garganta. O que realmente estavam dispostos a sacrificar pela segurança? E a luta pela preservação do vidigal poderia, de fato, abrir portas para novo futuro? A reunião avançava, e enquanto os planos cresciam, Pedro percebeu que a luta seria muito mais complexa do que imaginara. Ele precisava se preparar para a verdade que se aproximava. Uma verdade que poderia colocar risco todos os laicos que construíram. O desafio estava se aproximando. E a real batalha pelo coração do vidigal ainda estava por vir. Poderia a união dos moradores se manter forte o suficiente para enfrentar o que estava por acontecer? Pedro acordou naquela manhã com a misto de esperança e ansiedade. O festival se aproximava e a reunião na pracinha tinha trazido novo ânimo. Mas as palavras de João ainda reverberavam sua mente. O que eles estavam dispostos a sacrificar? Seria a unidade de comunidade forte o suficiente para encarar a pressão externa. Ele olhou pela janela e viu o sol despontar majestoso no horizonte, iluminando o vidigal com suas cores quentes. Cores que representavam vida, luta e resiliência. Sorriso involuntário surgiu seu rosto, mas logo se defez ao lembrar de incorporadora. O medo de perder tudo o que amava começava a tomar conta dele novamente. Carla o esperava na pracinha, animada como os planos para o festival. Quando ele chegou, ela já tinha espalhado cartazes e astros fitos de papel colorido. E a energia no ar estava palpável. Os moradores começaram a se reunir. E as conversas animadas tornaram a atmosfera ainda mais vibrante. Pedro já pensou uma música para o festival. Perguntou dos jovens. Precisamos de algo que mostre a alma do vidigal. A ideia de usar a música como uma forma de expresso fez o coração de Pedro acelerar. Ele pensou suas memórias, nas cancos que embalavam os encontros na pracinha, nas baladas improvisadas nas celebracos. Músicas que cantavam histórias de superação e amor. Eu tenho uma ideia. Ele diz como brilho nos olhos. E se cada trouxesse uma música que representa o vidigal para eles? As sugestões começaram major, ele sente que a energia coletiva estava construindo algo grandioso. Entretanto, a euforia foi interrompida por uma mensagem recebida por Carla, que parecia ter peso inesperado. Ela olhou para Pedro e expressou tensa. A incorporadora está promovendo evento no mesmo dia do nosso festival. A notícia foi como balde de água fria. Suspiros cortaram a conversa animada. E a insegurança flutuava entre os presentes. O que vamos fazer? Pergunta alguém, agora com a voz embargada. Pedro olhou volta e viu olhares incertos. Mentes apressadas pensavam desistência. Entretanto, algo dentro dele começou a se agitar. Nos não podemos dizer que isso nos derrube. O vidigal é mais do que evento. Uma celebração de nossa identidade. Temos que mostrar a eles como somos e pelo que lutamos. Uma onda de murmúrios de incentivo percorreu o grupo. A determinação começava a ressurgir. As pessoas começaram a concordar, a trocar ideias novamente, tomando as linhas de suas vozes de volta. A solidariedade renascia. A ajuda dos jovens levantou a mão. Se a incorporadora tem evento que venha. Nós temos a paisão e a alma do vidigal. A tensão foi se dissolvendo, substituída por sentimento renovado de propósito. O festival poderia ser ato de resistência, símbolo do que a comunidade representava. Poderia ser a chance de mostrar ao mundo que o vidigal era muito mais do que uma paisagem. Era uma história viva. Ela vibrava no coração de cada morador, pulsando sincronia com o desejo de manter suas raízes. No fim de reunião, enquanto os sentimentos ainda estavam à flor de pele, Pedro se afastou pouco. Ele observou o que estava frente dele, uma comunidade unida, disposta a lutar. Mas com isso, questionamentos ainda o assombravam.
Será que essa unio seria o sufficient? E mais importante, o que aconteceria quando a incorporadora decidi seguir? A vida no vidigal estava presta enfrentar uma realidade que poderia mudar tudo. No fundo, Pedro sabia que a luta estava só começando ele precisava se preparar para o momento que se aproximava a passos largos. Conflitos que testaria neo apenas a coragem deles. Mas o que realmente significa pertencer a lugar. Pedro acorda uma manhã cinzenta. O peso das palavras de reunião ainda o atormentava. Olhando pela janela, ele desejava ver o sol, mas nuvens espessas pareciam refletir sua ansiedade persinha. O clima era diferente. Apesar do medo da incorporadora, as pessoas continuavam a trabalhar nos preparativos para o festival. Carla estava lá vibrante como nunca, organizando cada detalhe como uma paiseo contagiante. Pedro, olha, ela chamou, segurando cartaz feito à mão, repleto de cores e vida. E over su sorriso, o desanimo de Pedro começou a se afasta as semanas se passaram piscar de olhos. O orgulho do vidigal brotava por toda parte, mas a notícia do evento da incorporadora parava como uma sombra. O dia do festival se aproximava, e a ansiedade misturava-se com a expectativa. Pedro propôs ensaios, e todo o grupo se reunia, entoando cancos que acovam neo apenas suas vozes, mas seus carecos. O vidigal começava a vibrar uma melodia de esperança. Durante os ensaios algo inesperado aconteceu. Durante uma pausa, jovem se aproxima de Pedro, nervoso mas determinado. Você realmente é que podemos fazer isso? Enfrentar a incorporadora? A pergunta corta o ar. E todos se viram. O murmúrio do grupo imediatamente se transforma em silêncio tenso. Sim, Pedro responde firmemente, olhando nos olhos de cada Isso é mais do que música e danças. A sobre a nossa dignidade. Se eles acham que podemos calar, estão muito enganados. As palavras de Pedro reacenderam a chama de determinação. As pessoas começaram a compartilhar suas histórias. A avo de uma criança falou de tempos passados. De uma época em que as festas eram frequências cancos marcavam o ritmo de vida. Outro jovem lembra de primeira vez que subiu na loja de casa de su avô, sentindo que todo o vidigal era su. As memórias fluíam como vinho bom. Aquecendo a todos, o festival começou a tomar forma neo apenas como evento, mas como grito unísono. As pessoas se uniram em grupos criando banners ensinando coreografias, cada trazendo palco de si para o todo. Mas o temor ainda persiste. A cada sorriso uma pergunta coroa Pedro. E se a incorporadora decidir fazer algo antes do festival? E se no og de felicidade a realidade cruel os atinges. Na véspera do festival, o clima era eletricamente pesado. As luzes de Natal já decoravam a pracinha. E a contagem regressiva estava visível, todos os rostos ansiosos. Pedro não conseguia dormir. Levando na varanda olhando as estrelas. Amanhã pensou será o dia que tudo pode mudar mas para melhor e para pior? Ele estava conflito. Queria que tudo descerto. Mas cada gota de insegurança dentro dele doía como lembrete constante do que estava jogo. E se a luta não fosse suficiente? Com as primeiras luzes do dia, Pedro respirou fundo. A esperança pulsava no ar, mas junto a ela, o receio. O festival poderia ser o primeiro passo para preservar tudo que amavam. O início de uma batalha monumental. Precisaria de todas as vozes, todos os carecos unidos. Enquanto isso, uma silhueta conhecida apareceu na esquina de pracinha. Era a figura robusta do representante da incorporadora. Ali parecia observar. E isso fez o coração de Pedro desesperar. A luta estava presta a começar. E o destino do vidigal estava jogo. O momento de verdade estava chegando. O festival seria mais do que uma celebração. Poderia ser a chave para o futuro que eles tanto desejavam mas o que ele traria? O sol finalmente nasceu, lancando raios tímidos que tentavam penetrar as nuvens encarangadas. Porém, a luz ainda não conseguia dissipar totalmente a ansiedade que pairava na pracinha.
Pedro levanto se, energia necessaria. Embora uma inquietaco persistent habitas seu pito. Ele vestiu uma camiseta que tinha a logo do Vidigal e saiu para o festival. Determinado a fazer a diferença, a praca estava alvoroco. As pessoas se movimentavam com uma combinação de alegria e nervosismo. Carla estava no centro. Com seu cabelo baguncado e uma expresso de entusiasmo que iluminava o rosto. Ela viu Pedro e grita vem cá. Vamos precisar de você. O sorriso dela era contagiante. E Pedro sentiu apresseo seu pito aliviar pouco. Enquanto ajudava a organizar as últimas tribos de decrecio, Pedro ouvia risos e conversas ao seu redor. Crianças brincavam círculos. Enquanto adultos discutiam o que levar para a grande festa. Era como se uma corrente de amor estivesse unindo todos, preenchendo o espaço com uma vibração palpável. Mas a sombra de incorporadora ainda estava ali. Grupo de jovens alerta Pedro sobre a presença vigiada do representante, que observava tudo com o olhar avaliativo. O coração de Pedro acelerou ao perceber a gravidade da situação. Apresseo estava na ponta do seu dedo. Ele sabia que a qualquer momento poderia explodir. Ele se voltou para o grupo e, com a voz firme, comunicou a falar. Hoje não é apenas festival. É a nossa voz. Ele viu como alguns rostos se iluminaram com suas palavras. Vamos mostrar a eles que o Vidigal é mais do que lugar. A uma família. Neo dixerimos que nos tiramisu. O grupo se juntou, criando uma roda de energia. Cada palavra de Pedro ecoava cada coração ali presente. E ele estava determinado a transformar o medo coragem, o festival cômico oficialmente. E a primeira apresentação preparava todos para momento mágico. A música ressoava como balsamo. E as danças comunicavam a solta sorrisos. Pedro viu Carla dançar com uma intensidade que o emocionava. Ela era pura energia. E seus movimentos contagiavam todos ao redor. A alegria estava no ar. Mas o olhar do representante se mantive firme, observando a cada segundo a medida que a tarde passava. Os nervos eram separados pela música e pela união. Todos riam e dançavam. E a atmosfera estava elétrica. Contudo, Pedro não conseguia esquecer os problemas à espreita. Ele começava a sentir uma onda de incerteza. E se o festival não for suficiente? E se tudo terminar antes do que imaginamos? Ele tentou afastar esses pensamentos, mas eles teimavam voltar meio ao espetáculo. Carla fez uma pausa e puxou Pedro para dançar. So por hoje, disse ela enquanto girava. Essa risada cortando o ar Pedro não conseguia resistir. Ele se juntou a ela. E por breve momento tudo o medo desapareceu. O som de música, as vozes unidas, tudo se misturava com sua energia. Era grito de liberdade. Mas enquanto dançava, Pedro percebeu algo vem dando errado. O olhar do representante da incorporadora havia encontrado de seus colaboradores. Cicero caiu entre os dançarinos. Eles estavam falando por isso que veio agir. O coração de Pedro afundou. A tensão estava de volta. E o clima de festa cômico a pesar. Quando olhou para Carla. Nos olhos dela havia algo mais uma determinação que ele não percebeu antes. Hoje o Vidigal tem que resistir. O olhar dela dizia sem palavras. Pedro sentiu o peso de uma escala. Continuar a lutar ou se render ao medo. Qual deles prevaleceria? O amor ao Vidigal ou o temor do que viria a seguir? O que aconteceria com a luta que acabara de começar? A próxima nota estava presta tocar. E ele precisava decidir. O som de música ainda ecoava. Mas Pedro sentia como esse ritmo tivesse mudado. Esse olhar encontrou o representando da incorporadora, que agora conversava canto com dois homens de terno escuro. Eles não pareciam preocupados com a festividade, mas sim estratégicos, como jogadores de xadrez tabuleiro. A festa, aquela explosão de vida, parecia distante de suas intenções frias e calculadas. Pedro, Carla o puxou novamente. Aquela energia dela era a ancora que segurava suas emoções ordem. Estamos prontos para a próxima apresentação. Vem.
Ili hesitu maso brilho nos alhas de Carla o impura. Els esse uniram novamente ao grupo. E a música recamacu. A dança era contagiante. E todos esse empolgaram. Palando e rindo como esse atenção neo existis. Pedro tentu seguir o ritmo. Mas sue mente ficava vagando entre os sorrisos das criancas e o olhar calculator do representante. A dança é a nossa resistência. Grita uma amiga do grupo levantando os bracos. Se dancarmos juntos. Neo hanada que nos per. Aquila phrase reverbera dentro de Pedro. Ele precisava de algo mais que dança. Precisava de coragem. Mas conforme a música crescia, a sombra de realidade voltou a turvar seu coração. O que aconteceria se a incorporadora decidisse seguir antes que o festival terminasse? E se eles quisessem desmantelar tudo na mara? Pedro estava reduzido a uma pilha de perguntas sem respostas. Como no estimego, apresenta que o seguinte se aproximava. Carla subiu ao palco, radiante e destemida. Ela olhou para Pedro e fez movimento como cabica. Simples gesto que parecia dizer. Estamos juntos. E começou o mundo ao redor dele se dissolveu. Ele respira fundo e se uniu aos outros dançarinos, confiando na força do que todos criavam juntos. O primeiro passo parecia livre, mas logo se tornou bombear de emoções. Tudo o medo que sentia comigo se transformar em algo poderoso. Eles estavam fazendo isso. O vidigal neo era só lugar, mas sentimento. Uma expresso de amor cultivo em forma de dança e música. Cada giro, cada passo era uma declaração de resistência. Mas algo acontecia naquele instante. Berberin passo pela multidão. O som já neo vinha só de música e das risadas. Grupo de colaboradores de incorporadora se aproximava, cercando a praça como bando de lobos. A festa continuava mas as dicas e olhares preocupados de quem estava mais perto a Pedro neo passaram despercebidos. Então como determina que nas ficos, Carla chamou Pedro para perto. Precisamos seguir. Neo podemos deixar eles interromper isso. Ele assentiu, mas o coração estava acelerado. O que fazemos? Pergunto sem saber se a resposta estaria em seu poder. Vamos fazer uma corrente. Ela olha diretamente nos olhos dele. E o que veio em sua expresso era convite aberto a luta. Se formarmos leco, talvez eles pensem duas vezes antes de fazer qualquer coisa. Pedro se inspira com suas palavras. Ele sabia que o que estava em jogo além de festival. Era a essência do que iram como comunidade. A proposta fez seu peito inflar com coragem. Enquanto os primeiros dançarinos começavam a se reunir, Pedro fez sinal para outros se juntaram. Aquila união cresceu rapidamente. E logo formaram uma roda ao redor da praça. Ele ouvia os gritos de apoio. As palmas e os passos firmes se anindo. Era movimento que se tornava símbolo de resistência. Mas, no fundo, ainda parava a dúvida tenseo esperava uma oportunidade para se manifestar. Quando os primeiros acordes da próxima música começaram a tocar, Pedro e Carla sentiram a batida forte e sabem que a escala estava presta a se tornar uma realidade. Como último olhar Pedro se perguntou. Estaremos prontos para enfrentar o que vir? E se perdermos a batalha? Como a música começando e a roda girando, o que viria a seguir ainda estava em aberto. Mas a força coletiva sem dúvida estava sendo testada. Era hora de descobrir o que o palco reservava para eles. A energia na presença do vidigal estava imobilizado. Os moradores dançavam, riam e se uniam sabem se que agora começava a clarear. O festival havia capturado a essência daquela comunidade vibrante, transformando a dor passada em grito de amor e resistência. Pedro sentia o coração pulsar no peito. Olhando ao redor, notou as expressos de alegria e esperança nos rostos de cada No entanto, a sombra de incorporadora parecia se aproximar, carregada de promessas, mas também de ameaças. O grupo se unia formando uma corrente ao redor da praça como escudo humano, cada ali determinado a proteger o que haviam construído, a música comigo a tocar, e a dança se desenrolava como poma,
Cada paso embebido de significados profundos. Pedro y Carla estavam no centro do movimento, liderando com entusiasmo. Cada volta era uma afirmação, uma resposta à dúvida que ameacava se infiltrar. Quando o representante da incorporadora se aproximou, clima tenso se instalou. A multidão Peru ao perceber que ele estava ali, mas Pedro não hesitou. Ele tomou a frente com a voz caia de coragem. Isso é mais do que festival. É a nossa vida, nossa história. As palavras dele ressoaram como eco, e a comunidade comigo a gritar apoio. Vidigal. Vidigal. A força do coro preencheu a atmosfera, e o representante hesitou. Os olhos deslocando-se entre o grupo e o palco vibrante. Diante daquela união algo comigo a mudar. Nos rostos dos moradores havia determinação, uma vontade de permanecer juntos, de lutar. A inquietação do representante se tornou visível. Ele sabia que estava diante de algo muito mais não era apenas evento, mas uma verdadeira afirmação da identidade e pertencimento. Pedro sentiu que a energia no ar ganhava uma nova dimensão. Naquele momento, ficou claro que a relação entre a incorporadora e a comunidade não era apenas sobre negócios. Era sobre vidas, laicos familiares e a cultura que pulsava nas veias de cada morador. A alegria se tornava ato político. Enquanto a dança prosseguia, Pedro percebeu que a música transcendia as notas e os ritmos. Era uma declaração de que o vidigal era indestrutível, e que eles não se deixariam calar. Não estamos aqui apenas para dançar. Estamos aqui para mostrar que somos fortes, que temos uma voz, e que a nossa casa é nossa. Gritou, e cada palavra refletia o sentimento que unia aquela multidão vibrante incorporado hesitou. A força coletiva comigo a fazer efeito. E a ideia de futuro de mudanças não parecia mais uma amiga, mas uma possibilidade. Percebeu que a resistência que aquelas pessoas mostravam era imbatível. Elas não estavam lutando apenas por festival, mas pela sua existência, no final. O festival se tornou o maior triunfo da comunidade. Não pelos pratos servidos ou pelos dançarinos cena, mas pela transformação que todos vivenciaram. A festa era triunfo contra as dificuldades e uma celebração de tudo o que haviam construído juntos. Quando a música Peru, Pedro e Carla se alharam, caios de lágrimas mas também de alívio. Sentiam que, naquele dia, conseguiram mais do que apenas realizar evento. Conseguiram unir corações. E assim como sorriso largo se o rosto, Pedro subiu uma caixa de madeira ao centro da praça. Vamos nos reunir mais vezes. O vidigal a nossa casa. E aqui é o lugar em que somos livres. O grito de apoio a coro, dizendo claro que aquele dia não seria esquecido. A história do vidigal continuaria se desenrolar. E agora, mais do que nunca, havia amor, união e coragem. Eles haviam mostrado que, juntos, eram uma força invencível. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias incríveis. Deixe o seu like imediatamente para alimentar o algoritmo e mostrar o quanto você apoia este conteúdo fantástico. Comente suas ricos sobre essa transformação emocionante. Queremos saber o que você achou. E não esqueça de compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa história. Este é o momento de mostrar seu apoio.